Hello everyone. Today we will see part 21 video of Excel VBA. Last time हांवें तुमकां arrays explain केल्ले. आता option based म्हणजे कितें in terms of arrays we'll see. By default the first subscript or index of an array is 0, that is position of the first element is 0. But in case you want it to begin with 1, then you must type the following statement in general declaration. General declaration म्हणजे सगळ्यान वयर टायप करप आसता. Option base 1. Otherwise you need to declare array as dim marks 1 to 5 as integer, where 1 is the starting index. So आमी जेन्ना last time demo पळयल्लो तेन्ना अशें घेतिल्ले marks 1 to 5 घेतिल्ले. Array name was different, but we had given declaration time like this 1 to म्हणजे lower subscript दिल्लो आणि higher subscript दिल्लो. पूण एक्चुअली बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजिशन आसा खंयच्याय एरेचे VBA बाय डिफॉल्ट इट इज 0. बट फॉर सिम्प्लिसिटी रिजन और मे बी फॉर सम अदर रिजन इफ यू वॉन्ट इट टू बिगीन विथ 1 तेन्ना एक स्टेटमेंट अशी वयर दिल्यार पुरो. मागीर अशें डिक्लेअर करप करिना जाल्यार सुद्दां इट इज ओके. सो वॉट यू नीड टू गिव ऑप्शन बेज 1. वील सी हाव वी कॅन डू इट. सो हियर आय हॅव already typed one code, subroutine demo opt base. आता dim marks 5 as integer अशें जेन्ना हांव दिता तेन्ना suppose I say here I'll just say step into. So you can look at the locals window. When I say press F8, here you will see plus MKS marks of 0, marks of 1. You know array is a collection of elements. So just now marks of 5 manta, it can contain 5 elements. But because it starts with 0, here 5 means it will be 6 elements because first position is taken as marks of 0. If you can see this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So element amka asha array store करूंक मेळटा. The reason is the position starts from 0. Now if you want these to start from 1, one way is give 1 to 5 अशें दिवं शकता. But what happens if there are more than one array in a program, giving every time declaration like this may be time consuming. So त्या खातीर एकूच स्टेटमेंटान काम आमचें जाता तें म्हणजे ऑप्शन बेज 1. सो हांवें पयलींच दिवप. This part is called general declaration. Can you see here general declaration म्हणजे you may have more than one subroutine in one code, but the topmost area it is called as a general declaration. एक लायन तुमकां हांगा दिसतली. सो आतां जर हांवें F8 मारलें जाल्यार what will you note is you can see here it starts with 1. दोच्या भशेन marks of 0 ना, 1 to 5 दिसतले तुमकां हांगा. ओके. So this is how this option base 1 is important whenever you want the subscript to start with 1. Okay, now since you have learnt about general declaration, there is one more statement that we use called option explicit. It's not directly related to arrays, but in general what is the importance of option explicit, I'll tell you. When you use any variable in a VB code, it is not mandatory to declare those variables. तुम्ही जाणा जितले तुम्ही कोड केला आमी वेरिएबल डिक्लेअर करतात. लायक फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल रेडियस डिक्लेअर करता, एरिया डिक्लेअर करता, मे बी एज अ सिंगल इंटिजर डिपेंड्स. बट इट इज नॉट कंपल्सरी. जर हांव एक वेरिएबल घेतला आनी तो डिक्लेअर करूं ना जाल्यार बेस्ड ऑन इट्स वॅल्यू इट ऑटोमॅटिकली अंडरस्टँड दॅट वॉट टायप ऑफ वेरिएबल इट इज. But sometimes you could misspell a variable name in one or more location, which would cause unexpected results when the program is run. तुम्ही जर डिक्लेअर करिना जाल्यार what is the disadvantage? एकूच वेरिएबल दोन रेडियस, आता रेडियस स्पेलिंग एक कडेन एका भशेन दुसरे कडेन दुसरे भशेन अशें केलें सो कितें जातलें प्रोग्रामाचे इट वील अफेक्ट द प्रोग्राम एक्झिक्युशन. म्हणजे वेरिएबल वेगवेगळे तरेन यूज केल्ल्या भशेन जातलें. But when you use option explicit in general declaration, every variable is used in the code must be declared. It becomes compulsory कि ते declare करूकूच जाय. And if you try to use an undeclared variable name, an error occurs during compile time that says variable not defined. एक कशें ते I'll just show you with the help of a code. So here if I say subroutine, okay, and sum.
एक बारीकसो प्रोग्राम घेऊया सम. नाव इफ आय से वेरिएबल हियर n1 comma n2 comma sum, हांगा हांव घेता सम एज इंटिजर. Okay, now sorry, dim var, I took by mistake, dim n1 n2 sum as integer. Now if I say n1 is 10, I direct variable value store करता. I am not taking input box and all. आता sum is equal to n1 plus n2 करू जाय, but I will take s is equal to n1 plus n2. I suppose I feel that I have taken variable s, okay, but while displaying I may use sum. So जातले कितें हांगा हांव डिक्लेअर करता वेरिएबल सम म्हणून, पूण कॅल्क्युलेशन करतना एस यूज केला आनी डिस्प्ले करतना सम यूज केला. So when I execute this code, this is, I have not used any button, so I'll directly execute the code. See, there are two ways of executing the code. एक ह्या बटनार क्लिक करप, नाल्यार you can press F5. So answer कितें आयलें आमकां 0 आयलें. So the what is the reason? n1 10 आसा, n2 20 आसा, 10 plus 20 एड जालें, पूण स्टोर जालें एसान, डिस्प्ले करता हांव सम. Why this has happened? Because though I have not declared a variable s here, it is still allowing me to add these two values and store in s. तेच जर हांवें ऑप्शन एक्सप्लिसीट म्हणून हांगा दिलें, ऑप्शन एक्सप्लिसीट हाजो मिनींग कितें जाता की जितली वेरिएबल प्रोग्रामान यूज करतात, हांगा n1 n2 सम एस, हांगा कितें जातलें, इट वील मेक इट कंपल्सरी टू डिक्लेअर अ वेरिएबल. आतां जर हांव F5 मारलो, एक्झिक्यूट करता कोड, हांगा कितें येतलें, कंपायल एरर, वेरिएबल नॉट डिफायन. खंयचे वेरिएबल नॉट डिफायन? S. So that is a time for me to know that I have declared sum but using s. So what I will do, I can immediately correct this, I can make this sum. So my problem gets solved here. When I execute the code, I will get the correct answer as 30. So option explicitaचो मिनींग कितें तर खंयचेय वेरिएबल यूज करता कोडान ते डिक्लेअर जावकूच जाय. Okay, so henceforth make habit of using this option explicit. It helps you in avoiding problems like how we faced just now. Variable declare करून आनी दुसरेच वेरिएबल यूज केले जाल्यार अशा वेळार बरें पडटा. Now we'll move on to the next, that is types of arrays. There are two types of arrays, static arrays and dynamic array. हांवें तुमकां फर्स्ट डेमो दिल्लो तो स्टॅटीक array बद्दल. Arrays with fixed dimensions are called static arrays. And arrays whose dimensions can be sized or resized as many times during execution time are called dynamic array. म्हणजे ज्या arrayची सायज आमकां पयलींच खबर नासता, ती आमी पयलींच 5 एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स अशें दिवं शकना. सो तशे टायपचे जर एरे असले जाल्यार ते डायनामीक एरे म्हणून डिक्लेअर केल्यार बरें पडटा. आनी स्टॅटीक एरे म्हणजे तुमकां खबर आसा 5 सब्जेक्टाचे मार्क्स, 5 स्टुडंटाचे मार्क्स, सो तेन्ना तुमी एक वेरिएबल फिक्स दवरूं शकता. सो तेन्ना स्टॅटीक एरे यूज जाता. नाव वी हॅव ऑलरेडी सीन वन डेमो विथ स्टॅटीक एरे in the last video. Now we'll see about dynamic array. Mostly arrays have fixed dimension. However, in many cases we don't know how big an array is going to be before runtime. We could solve this by declaring a huge array in an attempt to cover the maximum possible size needed. But this would use up an unnecessarily large amount of memory and could slow down your program. As a meaning कितें, जर आमकां अमके सब्जेक्टाचे मार्क्स एंटर करूं जाय, कितले सब्जेक्ट आसा, 3 आसा, 6 आसा, 10 आसा, हें आमकां इन एडवान्स कळना. पूण चड आसतले म्हणून एक 100 एलिमेंटाचो डिक्लेअर केलो एरे म्हटल्यारूय इट वील नॉट सर्व द पर्पज. अननेसेसरली आमी मेमरी स्पेस वेस्ट करतली. So the better option would be to use a dynamic array, which is an array that can be sized and resized as many times as you like during the execution of a macro. So how do you declare a dynamic array? म्हणजे कसो कळटा की हो डायनामिक एरे म्हणून डिक्लेअर करतना त्याची सायज दिवप ना, एम्प्टी पॅरेंथेसीस दिवप, एम्प्टी ब्रॅकेट्स दिवप. फॉर एग्जाम्पल डीम
team members empty brackets as string. You then need to declare the dimension of the array during the execution of the code using the redeem statement. So परत एकदा redeem करून त्यांना suppose at the say time of program in between you know that it is 20 1 to 20 अशें दिवं शकता. म्हणजे वयर डिक्लेअर करतना स्टार्टिंग अशें दिलें आनी कितलेय फावटी अशी सायज रिसायज करूं शकता आमी. तेन्ना पूण डीम यूज करप ना तर रिडीम. तोच एरे परत एकदा जर रिसायज करता तेन्ना रिडीम यूज करप आनी स्टार्टिंग डिक्लेअर करतना एम्प्टी ब्रॅकेट्स. सो लेट्स सी हाव इट वर्क्स. So in sheet 1 I have the code ready. Dynamic array you can see here. See first thing is I have declared one array or empty array. Declaring dynamic array with empty bracket, that is the first thing you should know. आणि variables घेतल्या थोडी and I total. Now here you are asking how many subjects, कितले सब्जेक्टाचे मार्क्स एंटर करपाक जाय. जेन्ना म्हाका कळटा की एनाचो वॅल्यू 10 सब्जेक्ट्स किंवा 5 सब्जेक्ट्स तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आतां एरे 5 एलिमेंटाचो म्हाका जाय. सो तेन्ना रिडिक्लेअर करता आमी. रिडिक्लेअरिंग एन एरे विथ इनपुटेड सायज. कित्याक इनपुटींग द वॅल्यू वील बी एट द टायम ऑफ एक्झिक्युटींग द प्रोग्राम. इन एडवान्स आमकां खबर आसचें ना न्ही. सो रिडीम मार्क्स ऑफ एन एज इंटिजर. सो आतां फुडें कितें करप, बाकीचो प्रोग्राम सेम लायक लास्ट टायम आमी एरेचो प्रोग्राम केलो तसो. सो हियर इन अ लूप वी आर रिडींग एवरी टायम 1 by 1 सब्जेक्ट मार्क्स आनी ते मार्क्स आसा ते आमी सेल एड्रेसान घालता आनी टोटल करता एवरी टायम. टोटल इज टोटल प्लस मार्क्स. सो फर्स्ट टायम marks of first subject will be added, then second subject, then third subject. So this goes in a loop depending on number of subjects. So ata there is one thing that we could do here, what I explained to you in the last code. We will take option base 1. म्हणजे आमकां कळटलें की first element position will be 1. So I'll execute this code. How many subjects? I'll say 3 subjects. Okay. Enter subject 1 marks. So I'll say 30. Next subject 40. So जे enter करता ते थंय display जातले आनी मागीर 50. So the marks that you get are 120. Say okay. And that's how the program ends. Okay. Now also there is some formatting that I've done after message box. Coloring red color आणि bold जातले. Total marks will go in the last cell. You can see here the marks, total marks are stored here. So हांगा कितें करता आमी, array सोंपलो काय ना, I value वाडिल्लोच आसतलो. हांगा suppose n is 4. So 1 2 3 4. So next value of I will become 5 and it stops. So तो 5,1 घेवन ते total आमी store करता आणि ते कलर ताजो रेड करता आणि बोल्ड करता. Because suppose there are 4 elements, 4 cells will be occupied. So the 5th cell it will store the total. So त्या तरेन ह्यो स्टेटमेंट दिल्ले आसा. So this is how you make use of dynamic array. So हांगा इतलेंच की कितले सब्जेक्ट ते आमकां एक्झिक्यूट करतना कळटलें म्हणून पयलीं दिता तो आमी डायनामीक एरे विथ एम्प्टी ब्रॅकेट्स आनी मागीर तो एन घेवन आमी तेजी सायज हांगा डिफायन करता की मार्क्स ऑफ एन एज इंटिजर. सो दीस इज वॉट इज डायनामीक एरे. ही स्टेटमेंट याद दवरात. रिडीम इज यूज फॉर द डायनामीक एरे and this is how you will get the output. Thank you.